அப்படிங்கிறான். செம்மையாக இருக்குது முடிஞ்சதுப்பா வேர்ல்டு. So Deepavali celebrations in the night time in Chennai in 2022. Wish you all a happy Diwali. Wow, look at the market. Wow, great. Beautiful, beautiful. So in Peace Ravi TV nearly for 3 months not made much videos because of a lot of things. So I will start in this Deepavali regularly many videos. Please kindly subscribe Peace Ravi TV and thanks for watching Peace Ravi TV. Say world peace, world peace, world peace. The entire world is one big family. Many people started asking me why no videos, no many videos. Yeah, something happened, so I was silent. Wow, look at there. Wow, beautiful. Wow. எல்லோருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் 2022. கடந்த 3 மாதமாக நான் சரியாக வீடியோங்கெல்லாம் போடலை. நிறைய பேர் கேட்டாங்க ஏன் போடலைன்னு, ஃபோன் பண்ணியே கேட்டாங்க நண்பர்கள்லாம். நிறைய காரணங்கள். இப்போது மீண்டும் ஆரம்பித்துள்ளேன். தீபாவளியிலேருந்து என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் வீடியோங்கெல்லாம் போடுறேன். எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்கொள்ளா காட்சி. அதே நேரத்தில் மக்களை இருகரம் கூப்பி வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவ்வளோ பட்டாசு வெடிக்கிறோம். அதே நேரத்தில் நிறைய இடத்துல ஏழை எளிய மக்கள்லாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க, சிறுவர்கள்லாம் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச உதவிங்களெல்லாம் தாராளமாக செய்யுங்க. அதுவே தீபாவளி. ஸோ வாட் ஐ வாஸ் டெல்லிங், people spending millions of money spending crackers, fine, let them celebrate, but at the same time please help many poor side by side. So that is real celebration. So you can see God when poor people smile. அதாவது ஏழைகள் சிரிப்பில் இறைவனை காணலாம், நல்லா இருக்கும். ஸோ அதை நிறைய பேர் பண்ணுறீங்க, இன்னும் நிறைய பண்ணணும்னு வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். Thanks a lot. Please say world peace, world peace, world peace. The entire world is one big family. உலக அமைதி, உலக அமைதி, உலக அமைதி. மொத்த உலகம் ஒரே குடும்பம். இன்று